مثلا أزمة الرسوم الكاريكاتورية في الدنمارك ومن ثم في النرويج وفرنسا. في الواقع نحن لا نريد صراعا دينيا أو ثقافيا مع أوروبا، مع إدراكنا بأننا ننتمي إلى نموذجين حضاريين مختلفين، لكن هذا الاختلاف ليس مدعاة للصراع، لأن المسيحية أيضا هي أحد مكوناتنا التاريخية والاجتماعية في العالم العربي. إن اختلافنا مع أوروبا هو لأسباب سياسية استراتيجية تتصل بالدرجة الأولى بفلسطين وبازدواجية المعايير الأوروبية وباختلاف المصالح الاستراتيجية. لكن أيضا نحن ننظر إلى العالم الأوروبي بوصفه جارا، ونريد أن نكون على علاقات حسنة، ونريد ألا ينجر الاختلاف إلى أن يأخذ أي طابع ثقافي أو ديني، بل أن يقتصر فقط في حال وجوده على المستوى السياسي. نحن لا نحمل الحكومات مسؤولية ما حصل، الحكومات الأوروبية أعني، ما حصل داخل المجتمعات الأوروبية، لأنه أنا قرأت يعني حول الأزمة التي حصلت في النرويج، وقرأت بعض المقالات التي كتبها كتاب في الجالية الإسلامية في النرويج، وهم تحدثوا بأن بالقانون الحكومة لا تستطيع أن تفعل شيئا، وأن الحكومة لا تستبطن العداء للمسلمين لأنها تقدم لهم كل المساعدات الممكنة، حتى فيما يتعلق بالجوانب الدينية التي تتصل بمساجدهم ومراكز عبادتهم وأنشطتهم الدينية وما إلى هنالك. كما أن هذه الحكومة النرويجية لم تتمكن من فعل شيء عندما عرض فيلم الإغراء الأخير للسيد المسيح على ما أظن المخرج هلأ بتذكر، ايه صح، كورسيزي. فلم تتمكن فعل شيء رغم اعتراض الكنيسة وخروج مظاهرات على أبواب بعض صالات السينما وما إلى هنالك. لذلك عندما تحصل مشكلة من هذا النوع أنا برأيي يعني يجب أن تحصر في إطارها. لا يجوز أن نحمل كل إنسان نرويجي تبعة مشكلة أنتجها شخص أو مثقف أو رسام أو جريدة في الأغلب إنما هي مدفوعة ومفتعلة ومخطط لها لإرباك علاقة المجتمعات الأوروبية بالمجتمعات المسلمة، وتحديدا إيجاد شرخ وتعقيدات في العلاقة بين الجاليات المسلمة المهاجرة في هذه المجتمعات والمجتمعات الأوروبية المضيفة. لذلك هذا الصنف من المشاكل يجب أن يقارب بعقلانية، يجب أن يتم احتوائه، يجب ألا نتساهل معه، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن نعمم المسؤولية بطريقة عشائرية أو قبلية أو ثأرية بحيث يتحول كل إنسان أوروبي أو نرويجي إلى شريك في هذه المسؤولية. هذا لا يجوز لا بمنطق الدين ولا بمنطق العدالة ولا بأي منطق. أكتفي بهذا القدر، أخذت أكثر من وقتي، لكن أترك يعني بعض المجالات للنقاش، وشكرا. شكرا أستاذ علي فياض، شكرا أستاذنا الكبير على هذا العرض المتسامح والذي أغنانا فعلا. وبالتأكيد أنا يعني لا أجد أي معارضة بين ما عرضته ما قدمته وبين ما يقوله ويؤمن به كل من يؤمن بحرية الفكر في النرويج. الآن إلى الفيلسوف الكبير وأستاذنا الكبير ومعلمنا جونر شيربك. تفضل أستاذ شيربك إذا عندك بعض الملاحظات على الأستاذ فياض. Yeah, thank you first, Ali Fayyad, for your presentation and for the possibility of having this dialogue with you here today. I have something to say for my position before I come to comments. Freedom of expression. Why
and how? What kind of status? Is it a Western value? First of all, it could be seen as a value. Some people would say that the freedom of expression is one of the values, and it has to be judged and balanced towards other values of usefulness, etc., etc. That's legitimate. But there is another perspective to the question of freedom of expression. And as a philosopher working with the various sciences, theology being also one of the sciences, I recall that, I would stress the thesis that freedom of expression is not only a value, but a precondition for rationality among human beings, because we are all fallible. And I will more specifically refer to what's going on in the various sciences. Science now in the broad sense, where also the humanities, law, theology, etc. are included. What we do in the sciences, in the research, is very different. Some are in the lab, some are in the field, some are in libraries. But at the end, what do people do? They discuss in disputations to take their thesis. They have to weigh arguments for and against. And in order to be possible to do that, you have to have the freedom of expression. You have to listen to other people, and you have to give them the freedom to come with counter-arguments. This position is also mentioned in various positions in philosophy. One of them is, for instance, by John Stuart Mill, recalling that since we are fallible and since we always need to improve our position, inside and outside science, I would say. Science is a special case. Because we in modern societies are fallible more than before, because there are so many perspectives in various ways, we have to learn from each other, and we have to listen to each other. And that means that the only way of doing so is that we have freedom of expression. So in this sense, freedom of expression is not a value among other values, but a precondition for fallible human beings to improve our knowledge, to get better point of views by which we can act. So I'll start there, and then I recall that in modern societies, based on sciences of various kinds, be it theology again, or be it technology, or be it biology, what have you, it's all over the place. Experts, jobs, projects. If you take away the various sciences, what is left? Very little, I tell you. So this is not only something related to our daily life as fallible beings, not only related to the sciences, but in between, it is something, because we live in a modern society based on knowledge and sciences, it's very basic. So for that very reason, there is a justification, which is another justification than we like it, and it's not only a Western values. Because the sciences go to mathematics or whatever, they are, if they are good, they are universal. And if they aren't, you have to argue. So that's a universal part of it, I would say. But then Western, I have a small comment on that. I've been working with Chinese for some time, 20 years or more. And they start talking about the Western world. I ask them, do you think about US or Europe? And Western or Eastern Europe or Northern or Southern Europe? I mean, it's so diverse that you have to specify. And that's why I've written a book on multiple modernities. It's a dialogue with my Chinese friends, because I do think there are two aspects to modernity. That are universal aspects related to the science in the broad sense, where the freedom of expression is one of the basic preconditions for the modern world, and there are diversities of cultural nature, both. And there are institutions that are different. I mean, in the United States, the market is more important than the state. In Europe, at least when you look at Central Europe and Scandinavia, so there are differences. That's now my first point. To go further, how could we justify freedom of expression? I already said, in the search for truth, not for having the truth, but for search of truth, for improving our positions. And that means that we have to be autonomous, that we have to improve our knowledge, improve our background. So there is a relationship between search for truth and the